Right, welcome Miss Kim to our class today. How are you today? Okay, today. Yeah, okay, right. Uh, okay. I don't know what else to ask you because every time we come in class, I always ask you, how are you today? And then if you have something to tell me, you will share. But sadly, Yeah. there seems to be nothing happened today. Yeah. Oh, I don't know what else to Nothing ask too you. bad happened today. Nothing too bad happened. Okay. So what do you plan for this weekend? Normally weekend we will go to my mother-in-law house, and then the Sunday is our free day to It's do your whatever. free day. So you do whatever you want. Okay. But from like next week, every weekend we have like wedding party, wedding dinner, wedding lunch, all kind of like how to say baby shower party, a lot of party. Oh, And baby shower party is like rửa tội. You mean like that? yeah, but for them it's just like đầy tháng, I think. Oh, đầy tháng. Okay, right. I think so. I thought you mean rửa tội in the Christianity, tưởng là cái lễ How rửa to tội say trong. rửa tội in English? Baptism. It's like Baptism. baptism. Right, baptism. You can look that word online and you will see baptism is like rửa tội. Yeah, Right. So normally when the child is around 1 month or 2 months old, they will be brought to the church, and the priest will perform the baptism ceremony to yeah, welcome them to the life of a Christianity. yeah. I tried that how to say event few times in Vietnam. Oh, okay. So it's not really special, Yeah, right? but because I'm not the how to say I'm And their family. Buddhism, so to me that's very special. Oh, okay, really? Right. Thank you so much for saying so. I still remember my day of getting baptized. My day of getting baptized Hi. is on August the 1st. August the 1st. Oh, Yeah, so what is that? what? Baptized. Baptized, baptism is like the action, is like the action. Ah, And oh, baptize is the verb. Baptize is the verb. oh, I see. Baptize is the verb. Okay, I got it. Okay. Right. Thank you so much. Right. I just look at the word again to see if I remember correctly. And yeah, fortunately, I was correct. Baptism is the action, is the name of the event. And baptize is the act is the action where the priest pour the water on the baby's head. Yeah. Yeah, I still remember the day I got baptized. It was August the 1st. Around that, I was 1 month old or something. I didn't remember anything in that event, but my mom, she gave me a handkerchief. A handkerchief. On that handkerchief, my name and the day I got baptized was sewn on it. Oh, Was sewn. how can you remember 1 month old? No, I don't remember anything. But I Ah, was given a handkerchief. Em được tặng một cái khăn tay. Trên đấy thì có thêu cái thông tin của em. got it. I got Yeah. it. Right. So it was the handkerchief was around 20 years old, but I still remember that. So I know the day that I was baptized. My memory about back then, I remember nothing. Yeah. You cannot ask me about my memory being a 1 year old. Yeah. Right. Thank you so much. Okay, so now we move on to the lesson number 5. We were continuing in the last lesson. Bài học hôm qua mình đang bỏ dở. Right, so have you watched the next exercises? No, I No. didn't. I'm so No. sorry. I didn't. Okay, it's okay, right. So last time we finished this task right here, right? Mình đã xong cái bài hôm qua ngay đây rồi. Tức là mình sử dụng các cái phrasal verb, các cái động từ, cụm động từ để điền vào chỗ trống. Right. So let's review the vocabulary a little bit. Mình sẽ xem lại phần từ vựng một chút xíu nha. Từ đầu tiên, how do you read it, Miss Kim? Redesign. Very good. Redesign nghĩa là thiết kế lại, đúng không? Thiết kế lại. Rồi, vậy thì chữ này mình đọc như thế nào?
Finalized. Okay, that's right, finalized. So what are the two synonyms of finalized? Complete and finished. Complete and finished. Very good. Right. The last word. Candidate. Candidate. Very good. So what does candidate mean in Vietnamese? Ứng cử viên. Ứng viên. That's right. Ứng viên. Ứng viên. Ứng viên hay ứng cử viên? Well, ứng cử viên hay ứng viên thì em thì cũng hợp lý cả. Okay. Ok. Rồi nhưng mà ứng cử viên thì thường sẽ sử dụng trong cái môi trường mà bầu cử hay là gì đó hơn. Còn đúng không ạ? Yeah. Đúng rồi, còn cái mà kiểu ứng viên thì trong cái môi trường đi làm em nghĩ vậy. Okay, I got it. Right, next. This word right here, the second word on the screen. Alternative. Alternative. So you see the stress sound is before the sound thơ. Cái âm nhấn nó đang được ký hiệu đứng trước cái âm thơ này chị này. Thì tức là đến chữ thơ mình phải lên giọng. Alternative. Alternative. That's right, alternative. Alternative is thay thế, right? Thay thế. Rồi. So those are the vocabularies of the last unit. We continue with the exercises that we need to complete. Right. So in 5 minutes, please tell me to charge my laptop because it's going to die soon. Right, I'm going to count down then. Em sẽ mở đồng hồ một chút xíu để lát nữa 5 phút sau em đi sạc laptop nha, tại vì nó sắp chết đến nơi rồi. Right. Okay, so you don't need to care about that. So I just want you to care about this. Okay, wait a moment. Right. So in this exercise, you are asked to match the descriptions with the items on the formal meeting agenda. Rồi, mình có các cái item trên một cái lịch trình cuộc họp đúng không ạ? Mình có các cái nội dung trên cái lịch trình cuộc họp đang nằm ở cột bên phải. Rồi, và các cái mô tả nào đang nằm ở cột bên trái. Tức là khi mà nó điền vào cái lịch trình cuộc họp những cái tên nội dung này thì một số người có thể sẽ không hiểu và mình sẽ phải giải thích cho họ như thế nào dựa trên các cái description này. Right. Okay, so Miss Kim's mission is to match the description from A to E with the item on the agenda from 1 to 7. Okay, so this is one issue which are not on the agenda. Right. You can start with apologies first. Number 1 on the agenda is the apologies. Apologies. What do you think? I think we have to match A, B, C, D, E with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's right. I want to. So apology meaning to say sorry. So in which situation in a meeting should we say sorry? I check all the answer. Last meeting I discussed. I think A. You think it's A, right? So let's check. The answer. Oh, okay. Rồi cái này nó đang nối ở trên A, so nó đang nối ở bên trái có bên phải trước. I'm sorry, I forgot that they are matching from the left to the right first, chứ nó không có đi theo chiều ngược lại. So, right. So A is matched with number 7. Okay, so I will have to check what AOB means. AOB. Right, please check all the other answer while I'm checking this one. There are the main points for discussion. Oh, okay, right. Very interesting. Very interesting. AOB mean any other business. Oh, yeah. Yeah, it's also said on the sentence A, I forgot. Rồi. This is when issues which are not on the agenda can be discussed
It stands for any other business. Rồi đây là cái khoảng thời gian mà những cái vấn đề không nằm trong lịch trình có thể được thảo luận. Chữ này đang được viết tắt, đang là viết tắt của từ any other business. Vậy nó chính xác là A or B. Okay. So this is the main point for discussion at the meeting. Should be desire of endpoint lesson plan. I think 4B. 4B. Okay, so let's see. That's right. All 4, 5, and 6 can be B. 4, 5, and 6 can be B. Actually, I need to check IPO. What does it mean? Initial public offering. IPO stands for initial public offering. Right. One moment before I check. Right. So there are some terms inside a meeting that I have not met before. This is quite interesting. Phát hành công khai lần đầu còn gọi là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Yeah, I saw this IPO before, but I don't really understand. Yeah, I don't understand either because I don't play chứng khoán. I don't play chứng khoán. So can you wait a moment? I need to charge my laptop. Okay, sure. Note of the last meeting I check. Okay, I'm back. So this kind of so the IPO is kind of new for me because I'm just freshly graduated. I know nothing about chứng khoán, so maybe we can just skip that or something. Right, but since you matches with B, the main points for discussion at the meeting, that is the correct answer. Đây là cái phần nội dung chính khi mà mình triển khai một cuộc họp, đúng không ạ? Thì mình nhìn lên các cái hành động này, mình biết được là chắc chắn đây sẽ là phần mình phải quan tâm nhiều nhất trong cuộc họp. Rồi, tức là trong cuộc họp mình không chỉ bàn về một vấn đề mà mình có thể bàn về nhiều vấn đề nữa. Vậy thì mình đang có các cái động từ nào đây? Review này, xem lại, redesign, thiết kế lại. Rồi, proposal. Propose này giống như là một cái đơn đề nghị, một cái lá thư đề nghị như thế nào đó. Right, post IPO investment proposal. Đó. Rồi, next. So, C. This is when the notes of the last meeting are checked for accuracy. This is when the notes of the last meeting are checked for accuracy. I see have the same words in number 2. Okay, last meeting, same word from number 2. And that is perfectly correct. Right, so this might be the first time you see the word minutes of the last meeting. Minutes. So sometimes when they ask you to submit meeting minutes, thì đó chính là cái biên bản cuộc họp. Oh. Yeah, so I know this because when I was in university and I worked inside an English club, they asked me to report every meeting minutes after every week, every weekly meeting. So I kind of know this. Meeting minutes là biên bản cuộc họp. Vậy thì ở đây nó đang xài cái minutes này là cái biên bản. Minutes of the last meeting. Đúng không ạ? Biên bản này nó đang thay thế cho cái chữ note of the last meeting. Right, is it easy to understand? After you explain, then I understand. after my explanation. Right, thank you. Okay, so we're done with A, B, and C. So how about D, E?
If you finish, then tell me your answer. This is the point in the meeting when the chairperson reports who is not able to attend. I think who is not able to attend is matter arising from. Not arising from the minutes. My answer is number one. Number one should be D, and number three should be E. Why I'm saying number one should be D? Number one is apologies, là những cái lời xin lỗi, đúng không ạ? Ví dụ như là khi mà mình bắt đầu một cuộc họp, when we start a meeting. So when someone cannot attend the meeting, the chairperson will announce, will read aloud their name. Like thật tiếc là hôm nay thì buổi họp hôm nay của chúng ta không thể có sự tham mặt của bạn A, bạn B, bạn C vì những lý do sau. Rồi thì mong tất cả mọi người cùng thông cảm cho ba bạn này. Đó. So those are the apologies from a meeting. Right, the chairperson has to report who is not able to attend. Right, đó là D. Và E, this is when any issues relating to the last meetings are discussed. Rồi, ngay cái lúc họp này thì mình sẽ bàn bạc về những cái vấn đề còn tồn đọng, đúng không? Vấn đề còn tồn đọng ở trong cái buổi họp trước. Right, okay. Do you have any idea? Rồi, tức là ở trong một cái biên bản cuộc họp thì thường cuối buổi họp nó sẽ có những cái vị như là nội dung đã chốt ngày hôm nay, đúng không ạ? Nội dung đã chốt ngày hôm nay, rồi cái thứ hai đó là gì? Vấn đề còn tồn đọng. Rồi vấn đề còn tồn đọng thì mình sẽ để qua buổi họp sau mình giải quyết tiếp. Rồi, vậy thì ở đây chính là những cái vấn đề liên quan đến cái buổi họp trước được đem ra bàn bạc, tức là những cái vấn đề còn tồn đọng từ cái buổi họp trước. Vậy thì cái đáp án 3, matter arising from the minute. Có cái chữ arising là dậy lên. Vấn đề phát sinh, something like that. So it is a cụm danh từ. It's matters arising. Matter arising from the minute. This whole phrase right here is a noun phrase. That's right. A noun phrase, một cụm danh từ luôn. Right, the whole thing right here is a noun phrase. Tại vì nó không có động từ nào ở trong đây, đúng không chị? You don't find any verb right here. Even to be verb is absent. So it's the whole meaning of this one is vấn đề phát sinh. Đúng rồi, vấn đề phát sinh từ cái biên bản cuộc họp lần trước. Vấn đề phát sinh từ cái biên bản cuộc họp lần trước cũng giống như là lúc đó thì mình chốt xong mọi thứ rồi, nhưng mà hết giờ họp rồi thì mình còn những cái vấn đề là mình chưa giải quyết thì mình ghi là vấn đề còn tồn đọng, đúng không ạ? Rồi sau đó là đến buổi họp ngày hôm sau, mình lật lại cái vấn đề đó rồi mình gọi đó là vấn đề phát sinh từ buổi họp lần trước. Right, do you have any problem with this? No. Right, okay. Right, now listen and match the extracts from the meeting from A to E with the top items on the formal agenda. Okay, A to E. Right, I don't see any icon. Okay, can you wait a moment? I have to check. Cái file này là nó hơi bị lỗi ta, sao nó cứ bị lỗi bên em ý. Oh no. Oh no, what's happening to my mouse? Okay, it disappeared from the screen for a moment. I was scared, but guess everything is okay now. Right. Okay, I will share the screen again so that you can see. I would like you to listen to the file at home, but because you were busy, so let's listen it on the class, like during the class right now. Is it okay to you? Okay, it's okay.
Oh no, I forgot to turn on the sound. That's right, đúng luôn, em quên mất không bật âm thanh lên. Right, one last time. Okay, now you will listen to 5 different audios. They will say the title of the audio A, B, C, D, E. Right, mình sẽ nghe 5 đoạn hội thoại được đánh chữ là A, B, C, D, E. Rồi, những cái đoạn hội thoại đó, they will talk that will be part of a meeting. Nó sẽ là những cái phần của cái cuộc họp. Ví dụ như là trong cái đoạn A thì có người này người ta đang giới thiệu về vấn đề gì đó. Đoạn B thì người ta đang giải quyết vấn đề gì đó, đúng không ạ? Đó, rồi từ những cái thông tin mình nghe được trong những cái đoạn hội thoại đó, mình sẽ phải nối với các cái chuyên mục, cái đề mục của cái lịch trình cuộc họp ngay bên trái này. Right, so you have to listen and match number to letter. Is that okay? Right, so let's try the first time, learn the first one. Unit 2, Exercise 11. Can you hear it? Right. A. Our advertising agency has been looking in detail at our rebranding options, and they've come up with 3 alternatives for our new corporate image. Now, if you look at this slide, you can see some of our suggestions. That is A. So now listen to B. B. Now, Charlotte Field can't be with us today. Our bankers have some more questions that she had to go off and answer. She's asked me to postpone discussing this paper about... C. Yes, there is one issue I'd like us to discuss which didn't find its way onto the agenda today. We heard yesterday that Abredia Limited have started discussing a possible merger with Borafed. We have to do something. Right, quite difficult, huh? Quite difficult. Right, quite difficult. So I think I should do this. Please take a picture. Please take a picture of the gray box, please. Please take the picture of the gray box. Okay. Right, since you have already taken the picture of the gray box, let's do this. Right. I will do something like this. Hold on. Right. So here are the 5 audios I can that has been transcribed for you to easier to understand, right? So now please listen and read the transcript at the same time. So after you finish listen and reading at the same time, you will have to match the number with the number in the gray box with the letters on the screen. Let's try again. Unit 2, Exercise 11. A. Our advertising agency has been looking in detail at our rebranding options, and they've come up with 3 alternatives for our new corporate image. Now, if you look at this slide, you can see some of our suggestions. B. Now, Charlotte Field can't be with us today. Our bankers have some more questions that she had to go off and answer. She's asked me to postpone discussing this paper about... C. Yes, there is one issue I'd like us to discuss which didn't find its way onto the agenda today. We heard yesterday that Abredia Limited have started discussing a possible merger with Borafed. We have to do something. D. Well, in the last meeting, I didn't actually say that we should definitely cancel our initial public offering. What I did say was that we should put it back if the stock market remains weak. Could we please change the minutes to accurately reflect what I said? E. Okay, as you can see from the minutes, we agreed at the last meeting that HR would advertise for a shareholder relations manager. James, how are you getting on with that? Any strong candidates yet? Right. So, do you understand clearly all the 5 passages on the screen? No, but I can guess. Okay, you can guess. Right, you can guess. Okay, so 1 moment. It is
The rebranding is stand for redesign. Rebranding, redesign. Okay, you can say that, rebranding or redesign. So it's A5 B. Today there is some more Right, question. A5, very good. You have seen A5. Good job. Cannot be with us today. Yeah, it's B1. Actually, I saw the answer now. Okay, A5, B1, but you just saw like a quick answer, right? Yeah. Thoáng qua thôi, not all the answers. C, Yeah. so how about C? C is yes, there is one is I would like to discuss with the device way today. Three C3. C3, okay, 4. Oh no, D, sorry, D. Well, in the last meeting, I think I said that we could definitely cancel. What I did say was we support back the stock market. Could we please change the minute to change the minutes from the minutes of the last meeting? Minutes of the last meeting. Just this can be the problem, right? The problem arising, the matters arising from the last minute. So this one is B. This one is 3, and the C is cash. Identifies way is right. You can skip that if you're not sure. What about E? Are you sure about E? As you can see from the minutes, we agreed at the last meeting. Strong candidate, something like I'm getting on with that. Strong candidate. Strong candidate. 4, 5, 6 for E. 4, 5, 6 for E. 4, 5, 6 for 4, 5, 6. Already. Oh no, it's not 5 there. Review also no. No review. So I think it's 6. Okay, so it's 6. And you still have one more answer, that is AOB. Remember AOB? AOB. Oh yes, 7. AOB, any other business, những cái chuyện không có trong cái agenda, đúng không? Những cái chuyện không có cái agenda và nó đang nằm ở đáp án C. So that should be number 7. Do you understand why? Right, I will show you the answer right now. You will understand why in the short, in a very short time. Right, so you choose A5. A5, 5 đang là cái gì đây? Redesign of corporate image. That's right, mình có cái rebranding, nó gần giống như là redesign, thiết kế lại. Mình dựa vào cái từ khóa đó để đưa ra đáp án đúng là chính xác. B1, apologies. Bởi vì trong đây đang giới thiệu đến một người nào đó không thể có mặt trong cái buổi họp ngày hôm nay thì chắc chắn đó là apologies rồi, đúng không ạ? Right, do you understand, Miss Kim? Yes. But I didn't get any answer correct.
Wait, you got A5 correct, B1 correct, and C, D, E, C, D, E, you were confused. You were very confused. So I'm going to help you with that. Okay. Right, C, D, E, you were very confused. So I'm going to help you. So C is number 7. C is number 7. Tại sao lại là number 7? 7 ở đây là A, O, B. Any other business, tức là những cái chuyện không có nằm trong cái agenda, đúng không ạ? Rồi, vậy thì mình cùng xem lại câu C. Câu C. There's one issue I'd like to discuss which didn't find its way onto the agenda today. Có một cái vấn đề tôi muốn thảo luận nhưng mà nó đã không có find its way, giống như là kiểu như là không có được viết tên ở trong cái agenda, không có được liệt kê ở trong cái agenda ngày hôm nay. Vậy thì đó là vấn đề ngoài lề, đúng không ạ? Any other business, vấn đề ngoài lề. Đó là AOB 7. Rồi, D, 2 và E, 3. D2 và E3. Rồi, let's see why D2 and E3. D2 đây là minutes of the last meeting, liên quan đến cái biên bản cuộc họp của cái biên bản cuộc họp của cái cuộc họp trước. In the last meeting, I didn't actually say that we should definitely cancel our event. Rồi, nó đang có cái chữ last meeting ở trong đây này và nó có cái minutes, đúng không? Tức là cái người thư ký người ta ghi lại ở trong cái cuộc họp lần trước là kiểu như là không đúng ý với chủ trì cuộc họp lần này, cho nên là họ yêu cầu đổi. Cái thông tin cơ bản là như vậy. Vậy nên nó sẽ phải liên quan đến cái meeting, a minutes of the last meeting. Đúng không ạ? Và câu E3 đáp án số 3. Số 3 đang là gì? Matters arising from the minute. Vấn đề phát sinh từ cái biên bản cuộc họp. Vấn đề phát sinh từ biên bản cuộc họp là sao? Mình cùng nhìn vào câu E. You can see from the minutes. We agree that last meeting HR would advertise gì đó. How are we getting on with that? Any strong candidate yet? Người ta đang hỏi là mình đã cái tiến độ với cái việc được giao trong cái biên bản cuộc họp như lần trước như thế nào rồi? Đã có tiến độ gì chưa? Có cái strong candidate, có ứng cử viên nào sang giá không? Đúng không ạ? Rồi vấn đề liên quan đến cái cuộc họp lần trước. Rồi vậy thì câu D và câu E nó sẽ hơi rối cho mình một chút xíu, nếu như mà mình phân biệt được thì quá tốt. Rồi, do you have any question? Right. This is actually quite difficult, so I did not let you listen fully. I let you listen and read the information at the same time. It's much easier that way, right? That's confusing me too. Normally, I can guess. I don't know what this. I couldn't get anything. Right, because this is a context inside a meeting, so they use some very difficult word, very specific word only for meeting, like the minutes là biên bản cuộc họp, đúng không ạ? Hay là những cái gì mà kiểu như là rebranding, sau đó là proposal, something like that, like stock market. They related to business and meeting a lot, so it's very difficult for you. That's why. Yeah. Thank you, teacher. Okay, don't worry. Right. Okay, so now you will listen to two colleagues discussing a sales meeting. Complete the missing information in the memo below. Right. Mình những cái mình cần điền nó sẽ nằm dưới đây là Miss Kim này, những cái mình cần điền nó sẽ nằm dưới đây, có 6 cái đáp án mình cần điền. Cái bài này thì em hy vọng là mình có thể về nhà nghe được hơn, được không ạ? Tại vì nó có cái transcript ở đây này, có cái transcript thì nó sẽ dễ nghe cho mình hơn. Em đã gửi file rồi thì mình cố gắng về nhà nghe giúp em nhé. Okay. Right. Right. The formal agenda in exercise 3 is for a board meeting. Which of the following types of meeting are in your experience more likely to have a formal, informal agenda? Rồi cái agenda đó là cái lịch trình cuộc họp, đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái lịch trình cuộc họp, tức là những cái cuộc họp dưới đây, những cái thể loại cuộc họp dưới đây thì cái nào sẽ có cái meeting agenda formal hay là informal? Just try to guess. Just try to guess. Formal is the shareholder, the purchase,
Progress. Progress. Mm-hmm. Progress. What stands for AGM? AGM, yeah, I have to look that up too because this is also quite new to me. I have not been working in a professional environment, yes. So let's see. Đại hội cổ đông. Annual general meeting. Annual general meeting. Right, so I will I will write that word right now. Annual general meeting. So it is a yearly, this is a meeting happens every year between the company's shareholders. Đại hội cổ đông. Rồi, nói thẳng nhiều hơn đó là đại hội cổ đông thường niên. Okay. So the informal is brainstorming, team meeting. I'm not sure about kickoff. You're not sure about kickoff. So kickoff usually is the first meeting of the whole team, the whole project, right? The first meeting of the whole project. So I think it can be quite informal. It can be quite informal because we don't want to have a very strict environment at the beginning of the project. Right. Let's see. Formal, AGM, and shareholder. Informal, brainstorming, kickoff, team, and progress. Right, so you got two of the correct answer in the formal one, right? You put the progress one in the inform no, you put the progress in the formal agenda, right? But no, it's not like that. Cái progress giống như là cái tiến độ cuộc họp thôi thì mình cũng không cần phải quá căng thẳng. Tức là khi nào mà kiểu như là họp mặt đầy đủ các cái kiểu như là tay to mặt lớn của công ty mình thì mình mới cần cực kỳ trịnh trọng, còn không thì mình cứ informal như thường thôi. Is that okay? Yep. Right, good job. Right, so this is the quick meeting. Rồi cái này thì là một bài tập khá là đơn giản để cho mình thoải mái một chút xíu. Vừa rồi nhất là cái bài tập nó khá là khó. Right, so we have an exercise here where you need to put all the words in the correct order. So can you try that? Let me introduce my college. Colleague, not college. That's right. College là đại học. College là đại học. Colleague. No, there's no j at the end. Cuối cùng đó là âm g, cho nên mình không có j như vậy. So em sẽ đọc là colleague. Cuối cùng đó là âm g, colleague. Giống như chữ egg đúng không? Quả trứng nó giống như quả trứng. Cuối cùng đó là âm g. Egg. Colleague. Chính xác như vậy. Let me introduce my colleague. Right, next. Let me introduce my colleague. Is it wrong? No. I'm looking at the second sentence and I'm laughing because it's quite confusing. Oh, okay. This meeting is here. Okay, I got it. I got the answer. Okay. The first meeting you have come. You come. Right, here is the answer. Don't be surprised. Here's the answer. Is this the first time you've come here for a meeting? Is the first time. Right, you can write down this sentence for future uses. Mình có thể gọi như là biến chuyển cái câu này đi một chút xíu để thành một cái câu hỏi, trong trường hợp khác. Ví dụ như mình bảo là is this the first time you come here for dinner, đúng không? Is this the first time you come here for dinner? Lần đầu tiên đi ăn nhà hàng nào đó mà bạn nào đó hỏi mình, đây có phải lần đầu tiên bạn đến đây ăn tối không? Is this the first time you come here for dinner? Something like that.
Right. So number 3, is it easy? Everyone matches the miss matches sniff know everyone. This name is Margaret. The miss the everyone know. It's okay. It's okay. You can It's actually. funny. Yeah, it's Okay. funny because you can say, does Miss Margaret Smith know everyone, or does everyone know Miss Margaret Smith? They all make sense. They all make sense. Cái nào con có nghĩa cả. Good job. Right. Number 4. I hope you had a pleasant journey. Chính xác. I hope you had a pleasant journey. Right. So you use this sentence to say to someone who went on a vacation, and came back, right? So for example, if you and your husband went on the cruise trip, right? And I said that, oh, I hope you had a pleasant journey. It's like a way to welcome you back to work. It's like a way to say welcome back to class, something like that. Right, next. Tell us a bit about yourself. Very good. Tell us a bit about yourself. Next. Let's get down to business. Let's get down to business, right? So let's get down to business can actually means 2 ways. The first one, let's get down to business, mean let's start working, right? The first thing is let's start working. Oh, no. Let's start working. The second one is let's talk about the main problem. Right, so you don't want to talk about other problems beside the main problem. So you say, let's get down to business. Okay, tới công chuyện luôn. Now let's talk about the main problem. Let's get down to business. It's nice to meet you in person. It's nice to meet you in person. That's right. So me and Miss Kim and I are not meeting in person right now. We're meeting through a screen, right? So someday in the future, if I visit Singapore, I will say, "Oh my God, it's so nice to meet you in person." Right, rất vui khi được gặp trực tiếp. Of course. I just don't know if in the future you're still in Singapore or you have moved to somewhere else. You should test me when you're in Singapore. Right, so do you plan to stay in Singapore for longer? I think I don't really plan anything for very long, like more than 10 years. Oh, you don't plan for more than 10 years. So someday you just like, oh, I want to live in Malaysia now, and you talk to your husband, hey, can we move to Malaysia now? He wants to retire in other country too, so we okay. Oh wow, he wants to retire in other country. So would that country be in Asia, in Europe, or in America? I wonder. Yeah, it depends because we like Switzerland too. We like Phuket. We like Bali. So we very ambitious in I don't know why. So. Okay. Oh my! If you choose to live in Switzerland, you need to know French. You need to know French. Yeah, and we must know how to do farming. How to do farming. Oh yeah, it's nice. It's nice that you know how to do farming. You remind me of a channel that I watch every now and then. That channel name is Her 86 Square Meter. Her 86 Square Meter. Her 86 mét vuông.
Right. So this is a life of a family, a Vietnamese family who has been living in Germany for so long. But the way she record her life and put it on YouTube is so beautiful. That makes me want to live in Germany someday Oh, too. really? I want to see too. Yes, Is please. it in YouTube? On Yes, YouTube? it's on YouTube. It's on YouTube, and she has both Vietnamese and English subtitles. That she doesn't say anything. She just let the music and let the video play, and she only put on subtitles. It's very relaxing. If you feel tired, just watch it. I think it's similar with Li Chuqi. Well, Do what you is? know Li Chuqi? A famous Chinese girl. Oh, She yes, cook yes, and wear beautiful dresses. yes, I, yes. she my Actually, idol. this girl right here, she records her life with her family, and she tells you many, how to say, many great life hacks, especially about food. She is very creative and very, how to say, very handy with making food and taking care of her family life. If you are a housewife, you can watch her and see for yourself. She's really, really good. Thank you, teacher. I will see you later. Right. Okay, number 8. And the last sentence is Sally can't be with us today. It's very simple, right? Sally can't be with us today. Right. So that is all for the exercise in this lesson. Thank Right. you, teacher. Yeah, there are some more, but it's just like a group practice. A group practice. So sadly, we don't have any group right here, so we can just skip that. Right. So in the next class, we will begin lesson number 6. And before ending the class, I would like to summarize something. Right. So we learned some vocabulary about meeting right here, right? Chúng ta đã học một số từ vựng về chủ đề cuộc họp rồi. We also learned some verbs that are often used in meeting, like discuss, review, finalize, examine, consider. We also learn their synonym in phrasal verb. Chúng ta cũng học cái dạng đồng nghĩa với chúng nhưng mà ở dạng cụm động từ cơ. Right, so please review that again. And next we discuss a lot of homework and exercises. And in this part right here, we learn about what is an agenda and what can we do to how we explain each item inside an agenda, right? Mình đã học về cái phần lịch trình và giải thích những cái phần chính của một cái lịch trình thường có những cái phần nào. Right, mình học thêm được một số cái từ viết tắt, ví dụ như là AOB là any other business, dùng để nói đến những cái việc khác không liên quan đến cái chủ đề cuộc họp ngày hôm nay. Right, mình cũng học thêm được về từ minutes, đó là biên bản cuộc họp. Right, so that is what we need to remember. Còn những cái khác mình có học rồi thì mình chỉ giống như gọi là tham khảo thôi. Sau này nếu như mà mình áp dụng được vào cái môi trường việc làm thì mình nhớ đến. Is that okay? Yes. Right, and we also learned some phrases that are very, very useful to use. You cannot not only can you use it in the meeting, but you can also use this in your daily life conversation. Right, so make sure to remember them well. Next time we will see each other again. So if you have time, please view the slide for an exercise for the unit 6. Hãy xem trước cái bài số 6 trước khi mình vào lớp nha chị nhé. Please watch that before we enter the class. Thank you, teacher. Right, it's okay. Right, we will see each other again. So please remember to watch her 86 square meter. Yes, yes. Thank Right. you. Thank you. Bye bye.